যখন আমরা হাইপোথেসিস টেস্টিং করি, ইটস অবভিয়াস কি আমাদের এরার থাকবেই, বিকজ আমাদের কাছে পারফেক্ট ইনফো নেই। সো আমাদের অবজেক্টিভটা কি থাকে, টু মিনিমাইজ দিস টাইপ 1 এন্ড টাইপ 2 এরার। সো এটা করার জন্য দেখো, আমরা যখন ল্যাগ্রাঞ্জ ফাংশন রান করি, ইটস নট পসিবল কি আমাদের দুটো অবজেক্টিভ ফাংশন থাকবে। ইটস নেভার পসিবল। আমাদের কাছে একটা অবজেক্টিভ ফাংশন থাকবে অ্যান্ড দু তিনটে কনস্ট্যান্ট থাকতে পারে, কিন্তু ইটস নেভার পসিবল কি আমাদের অবজেক্টিভ ফাংশন দুটো তিনটে আছে আর একটা কনস্ট্যান্ট আছে। বাট এখানে আমরা দেখছি আমাদের অবজেক্টিভটা আছে মিনিমাইজ টাইপ 1 এন্ড টাইপ 2 এর। সো ইটস নট পসিবল কি দুটোকে একসাথে মিনিমাইজ করতে পারবে তুমি। তো এখানে কি করি আমরা, টাইপ 1 এররটাকে আমরা একটা কনস্ট্যান্ট হিসেবে রেখে দিই, which is a very low value. ভাবো টাইপ 1 এর এরর আমরা ভ্যালু দিচ্ছি only 1. The probability of the type 1 error occurring is equal to 1. তো খুবই কম ভ্যালু, and depending upon that we minimize the probability of type 2 error. So basically আমরা probability of type 2 error given type 1 error is equals to a particular value, যেটা আমরা alpha b হিসেবে নিয়ে নিতে পারি। সো ওটা মিনিমাইজ করি। তো এখানে কনস্ট্যান্টটা কি হয়ে যাচ্ছে, তোমার টাইপ 1 এরর which is equal to us very small value, এটা আমাদের কনস্ট্যান্ট অ্যাড করছে, আর আমরা মিনিমাইজ করছি আমাদের টাইপ 2 এররটাকে। So since it is not possible to minimize both the errors simultaneously, we will assign the probability of type 1 error at a very small amount or number, and subject to that constant we will minimize the type 2 error. তো এখানে আরেকটা ডেফিনেশন আছে level of significance. তো লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স মানে কি হচ্ছে, দ্য ম্যাক্সিমাম প্রবাবিলিটি উইথ হুইচ আর ট্রু নাল হাইপোথিসিস ইজ রিজেক্টেড। আমাদের ট্রু নাল হাইপোথিসিস ইজ রিজেক্টেড মানে কি হচ্ছে, এটা নাল হাইপোথিসিস ট্রু ছিল বাট এটা রিজেক্ট হচ্ছে, সো ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি টাইপ 1 এরর। সো লেভেল অফ সিগনিফিকেন্সটাকেও আমরা দি সাইজ অফ প্রবাবিলিটি অফ টাইপ 1 বলতে পারি, এখানে যেটা লেখা আছে এই জিনিসটা। তো ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য ম্যাক্সিমাম প্রবাবিলিটি যেটা দিয়ে তোমার টাইপ 1 এরর অকার করতে পারে। তো এটাকে বেসিক্যালি যখন তুমি নিউমেরিক্যালস করবে, এটা ইদার তোমার 1% ধরা হয় বা 5% বা 10%। বাট যদি ভাবো কোয়েশ্চেনে কোনো ইনফরমেশন নেই, দেন ইউ উইল অলওয়েজ কনসিডার 5%, যেটা আমি হাইলাইট করে দিয়েছি। তারপরে প্রবাবিলিটি অফ E1 মানে টাইপ 1 এরর, আমরা একটা খুবই স্মল ভ্যালু ধরে নিচ্ছি which is আলফা। সো দিস ইজ স্মল ভ্যালু, অ্যান্ড দেন আমরা and type 1 এররের ডেফিনিশন ওয়াইজ লিখছি। সো টাইপ 1 এররটা কি ছিল, তোমার h not true but it is getting rejected। তো এই গিভেন সাইনের পিছনে আমরা ওই হাইপোথিসিসটা লিখবো যেটা ট্রু হচ্ছে। তো এখানে h not true হচ্ছে, সো উই আর রাইটিং h not। বাট আমরা পেলামটা কি, h not is getting rejected। সো আমরা কিছু ভ্যালুস পেয়েছি, তারপরেই না আমরা ড্র করছি কি it is lying in the rejection zone। তো যখন আমরা ডেফিনেশন অফ টাইপ 1 এরর লিখবো, তখন আমরা লিখবো কি দ্য সেট অফ ভ্যালুস অফ এক্স ইজ অ্যাকচুয়ালি লাইন দ্য রিজেকশন জোন। তো এটা যখন হচ্ছে, যখন এটা আমরা রেজাল্ট পাবো, দেন উই উইল অলওয়েজ রিজেক্ট h নট। h নট ইজ রিজেক্টেড, এটা ডেফিনেশন এটা হচ্ছে। বাট আমাদের অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে, h নট ইজ ট্রু। সো দিস হোল স্টেটমেন্ট says ki x tilde, which is the set of values of test statistics, is lying in the rejection zone given h not is true. তো এটা আমাদের পুরো ডেফিনেশন হয়ে আছে তোমার টাইপ 1 এরর। তো বেসিক্যালি প্রবাবিলিটির ভিতরে যেই টার্মটা আমরা লিখেছি ওটারই মিনিং আমি নিচে লিখে দিয়েছি ইন সেন্টেন্স ফর্ম, কি যখন টেস্ট ভ্যালুজ অফ টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক্স যখন রিজেকশন জোনে লাই করছে, বাট আমাদের যেটা ট্রু লাইক তোমার পপুলেশন ইনফরমেশন যেটা আছে ওটাই অ্যাকচুয়ালি ট্রু হচ্ছে। সো দ্যাট ইজ কল্ড দ্য টাইপ 1 এরর, which is we are assigning to a very small amount या value which is equal to alpha. রিতিকা, এটা ক্লিয়ার হয়েছে? না, আরেকবার বলবে এই টাইপ 2 এরর এই জায়গাটা। আচ্ছা দেখো, টাইপ 1 এররটা কি বলেছিলাম, h নটটা তোমার ট্রু হচ্ছে বাট আমরা রিজেক্ট করছি। তো রিজেক্ট কেন করবো আমরা, কেন কি আমাদের যেই হাইপোথিসিস টেস্টিংটা আমরা অকার করছি, মানে আমরা আন্ডারটেক করছি বেসিক্যালি, তো ওটার মধ্যে আমরা কিছু ভ্যালুস পাচ্ছি এক্স এর, যেটা রিজেকশন জোনে লাই করছে। দ্যাটস ওয়াই উই আর অ্যাকচুয়ালি রিজেক্টিং h নট ইভেন ইফ ইটস ট্রু। তো আমরা জানি না ওটা ট্রু কি ফলস, h নটটা কি হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমরা জানি না। বাট আমরা যেই হাইপোথিসিস টেস্টিংটা আমরা আন্ডারটেক করব,
Depending upon that, we will actually reject and accept the H naught. তো যখন আমরা রিজেক্ট করবো H নটটাকে, ওটার কন্ডিশন কি হওয়া উচিত, কি এক্স টিল্ডা শুড লাই ইন দ্য রিজেকশন জোন। তো এক্স টিল্ডা ইজ লাইং ইন দ্য রিজেকশন জোন, যেটা এখানে বলা হয়েছে। এই যে এই স্টেটমেন্টটা এইচ 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 বলছি, এক্স টিল্ডা ইজ লাইং ইন দ্য রিজেকশন জোন ডাব্লিউ, এটা হচ্ছে রিজেকশন জোনে। বাট রিয়ালিটিতে কি হচ্ছে, তোমার H নটটা তোমার ট্রু হচ্ছে। সো এক্স টিল্ডা লাইং ইন দ্য রিজেকশন জোন গিভেন H নট, এটা হচ্ছে পুরো স্টেটমেন্ট। H নট মানে গিভেন এর পরে ওই হাইপোথিসিসটাই আমরা লাগাবো যেটা ট্রু হচ্ছে, ফলসটা না। আর এটা হচ্ছে তোমার কন্ডিশন অফ রিজেকশন অর অ্যাকসেপ্টেন্স। তো এটা হলো, দেন এটা আমাদের H1 টাইপ 1 হয়ে গেল। দেন আমরা টাইপ 2 টাকে মিনিমাইজ করবো। তো মিনিমাইজ PE11, এটা টাইপ 2 এরর। দেন টাইপ 2 এরর কি ছিল তোমার, H নট ইজ ফলস, যেটার ইনফরমেশন নেই, বাট উই আর অ্যাকসেপ্টিং ইট। যখন H নট আমরা অ্যাকসেপ্ট করবো, ইট ইমপ্লাইজ কি আমাদের সেট অফ ভ্যালুজ অফ X শুড লাই ইন দ্য অ্যাকসেপ্টেন্স জোন। আমরা এটাই লিখেছি, X টিল্ডা শুড লাই ইন দ্য অ্যাকসেপ্টেন্স জোন A given H নট ইজ ফলস। আচ্ছা, H নট ইজ ফলস যদি থাকে, তাহলে H1 তোমার কে সরি, H নট যদি আমাদের ফলস থাকে, তাহলে আমাদের H1 টা ট্রু হচ্ছে। সো গিভেন H1 ইজ ট্রু। তো গিভেনের পরে ওই জন্য আমরা যেই হাইপোথিসিসটা আমাদের কারেক্ট আছে ওটাই আমরা লিখবো। তো এখানে আমাদের H নটটা ফলস হচ্ছে, তো আমরা H নট লিখতে পারবো না, এখানে H1 লিখছি। সো X tilde is lying in the acceptance zone given, এটা given হচ্ছে, given H1 is true and highlighted পার্টটা দেখো ব্লু কালারে, in this place we will write that hypothesis which is true। এখানে H1 টা ট্রু হচ্ছে, তো এটা হয়ে আছে probability of type 2 error। তো এটাই করি আমরা, মিনিমাম probability of type 2 error subject to এটা probability of type 1 error। তো এটা আমাদের পুরো তোমাদের লাইক বেসটা থাকে, যেখানে আমরা টাইপ 2 এররটাকে মিনিমাইজ করি গিভেন আ টাইপ 1 এরর। তো দেখো মিনিমাইজ টাইপ 1 এরর করছি, তো সিম্পলি আমরা যখন প্রবাবিলিটিতে করতাম লাইক নর্মাল কেসে, তো আমরা 1 যখন এটা মিনিমাইজ করছি, তো উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি ম্যাক্সিমাইজ 1 minus p probability of the type 2 error, because maximum value of the probability কি থাকবে, 1 থাকবে। 1 এর সাথে যদি আমি মাইনাস করে দিই, তো we are getting the complement of that probability. So instead of minimizing a probability of type 2 error, we can actually maximize 1 minus probability of type 2 error. So এটাকেই বলা হয় power of test. So power of test টাকে তুমি যখন লিখবে, then you can write it as 1 minus probability of type 1 error, and type 1 error আবার definition লিখবে উপর থেকে, যেটা আমরা লিখেছিলাম কি X lies in the acceptance zone given H1 is true। তো এটা আমি লিখেছিলাম ওই কমপ্লিমেন্টের ইয়েতে। তো দেখো এখানে 1 minus probability of type 2 error আছে, and we know that probability of A is equals to 1 minus probability of A complement। তো তুমি দেখো উপরটাও we can also write 1 minus X tilde lying in the acceptance zone given H1 is true। তো এটাও লিখতে পারি আমরা কি X tilde is lying in the rejection zone given H1 is true। কেন কি আমাদের স্যাম্পল স্পেসটা কি ছিল, একটা রিজেকশন জোন ছিল, একটা অ্যাকসেপ্টেন্স জোন ছিল। যখন আমরা 1 মাইনাস অ্যাকসেপ্টেন্স জোন করছি, দেন উই আর গেটিং দ্য রিজেকশন জোন। যেটা এটা ক্লিয়ার হয়েছে, বা নির্ঝর আর অয়ন্তিকা তোমাদের কোনো ডাউট থাকলে ওটাও বলবে মাঝখানে। তো আমরা এখানে পাওয়ার অফ টেস্টটা আমরা লাস্টে পাচ্ছি probability of X tilde belonging to the rejection zone given H1 is true। তো এটাকে আমরা আবার ম্যাক্সিমাইজ করব। So this is the probability that এটা আমি ডেফিনিশন লিখে দিয়েছি, probability কি X tilde is lying in the rejection zone given H1 is true। তো এটা তো ঠিকই আছে, কেন কি যখন H1 ট্রু হচ্ছে বা H নট ফলস হচ্ছে, তখন X tilde টাকে রিজেকশন জোনেই লাই করতে হবে। So this is actually a good sign। তো এই জন্য এই প্রবাবিলিটিটাকে আমরা ম্যাক্সিমাইজ করছি। তো এখানে আমরা এটাই বলেছিলাম কি উই ম্যাক্সিমাইজ দি পাওয়ার অফ টেস্ট, এটাই হচ্ছে। তো এটাও আমরা এখানে ম্যাক্সিমাইজ করব, যেটা আমরা এখানে মেনশন করে দিয়েছি।
তারপরে we can also select the critical region W naught out of আচ্ছা critical region এর সিলেকশন তো আমরা অলরেডি বললাম কি তিনটে ইয়েতে ডিভাইড করা থাকবে কি অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিস ডিপেন্ড থাকবে which is left hand left hand test right hand test and তোমার টু টেল টেস্ট তো ক্রিটিক্যাল রিজন কেমনি করে সিলেক্ট করব so we can sell and critical region is not a unique property তো অনেকগুলো critical regions আসতে পারে so how to select the unique one so first condition হচ্ছে probability that x tilde lies in the critical region that is the rejection zone given h1 is true is equals to it has very small value যেটা আমরা 1 ধরে নিয়েছিলাম সো এটা কন্ডিশন স্যাটিসফাই করতে পারে বাট এখন অনেক রিজন এমনি আছে লাইক অনেক ক্রিটিক্যাল রিজন ধরো এই পার্টিকুলার স্টেটমেন্টটাকে স্যাটিসফাই করছে সো হাউ টু সিলেক্ট দ্য ট্রু ওয়ান সো এখানে সেকেন্ড কন্ডিশনে দেখো প্রবাবিলিটি দ্যাট এক্স টিলডা বিলঙ্গিং টু দ্য রিজেকশন জোন এটা এটা তোমার যেটা আমরা সিলেক্ট করব ক্রিটিক্যাল রিজনটাকে given h1 is true is greater than probability x tilde belonging to the w given h1 is true তো দেখো ফার্স্ট এর probability is more than the second এর probability তো এখানে আমরা ফার্স্ট probabilityটাকে লাইক h1 টাকে নিব as আমাদের critical region so for all the w satisfying one we will compare the probability কি সবার probability থেকে among all the probabilities which probability is maximum and depending upon that probability the corresponding critical region will be selected তো এটা হয়ে গেল এখান অবধি কারো কোনো ডাউট আছে তো তারপরে নোটে দেখো এখানে আমরা কনসিডার করি হাইপোথিসিস টেস্টিং এ কি এটা সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং উইথ রিপ্লেসমেন্ট হচ্ছে সো উইথাউট রিপ্লেসমেন্ট এর আগের যে যে এক্সারসাইজ আমরা করেছিলাম তো ওগুলো এখানে ইনকর্পোরেট হচ্ছে না এন্ড যেগুলো করবো ওগুলো সব তোমাদের উইথ রিপ্লেসমেন্টের কেসে থাকবে so we will consider the simple random sampling with replacement in the entire hypothesis testing exercise keeping the other things simple so normal distribution follow হচ্ছে exercise belonging to the normal distribution with population mean mu and population variance sigma square so এখানে বেসিক্যালি চারটা টেস্ট হবে যেটা আজকে আমরা করব টেস্ট ফর মিউ when sigma square is known test for mu when sigma square is unknown তারপরে sigma squareটাকে টেস্ট করব ডিপেন্ডিং আপন মিউটা known and unknown কিনা তো এই পুরো চারটা টেস্ট হবে and under each of this test we have to run three types of alternative hypothesis একটা হচ্ছে left tail একটা হচ্ছে right tail একটা হচ্ছে two tail so এই একটা কেসের ভিতরে তোমার তিনটে টেস্ট থাকবে সো আমাদের টোটাল কেস কি হয়ে গেল চারটা ইন্টু 3 12টা কেসেস তো যখন এটা একটা জেনারেল হচ্ছে সো সাপোজ ফার্স্টে যেটা আমরা বলেছিলাম সিগমা স্কোয়ার নোন হচ্ছে সিগমা স্কোয়ার নোন হলো এন্ড দেন এইচ নটটাকে আমরা লিখলাম মিউ ইজ ইকুয়ালস টু মিউ নট তো h1 যখন আমরা ফর্ম করছি অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিস দেন দিস ইজ দ্য রাইট টেল টেস্ট মিউ ইজ গ্রেটার দ্যান মিউ নট সেকেন্ড এরটা হচ্ছে তোমার লেফট টেল টেস্ট মিউ ইজ লেস দ্যান মিউ নট এন্ড লাস্টেরটা হচ্ছে তোমার টু টেল টেস্ট হুইচ ইজ মিউ ইজ নট ইকুয়াল টু মিউ নট টেস্ট টুতে আবার কি হচ্ছে সেম অ্যাজ টেস্ট ওয়ান বাট হিয়ার সিগমা স্কোয়ার ইজ আননোন আদারওয়াইজ কোনো ডিফারেন্স নেই এই পুরো জিনিসটা সেম হবে সেম ফর টেস্ট টু টেস্ট থ্রিতে কি হচ্ছে আমরা সিগমা স্কোয়ারটাকে নিয়ে করছি তো সিগমা স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু সিগমা স্কোয়ার নট তারপরে রাইট টেলডে গ্রেটার দ্যান হবে লেফট টেলডে লেস দ্যান হবে এন্ড টু টেলডে নট ইকুয়াল টু হচ্ছে দ্যাটস ইট এন্ড এই কেসে মিউটা নোন থাকছে এন্ড দ্য সেম টেস্ট উইল বি ফর 4 বাট এখানে মিউটা আননোন থাকবে আদারওয়াইজ কোনো ডিফারেন্স নেই এন্ড সেম অ্যাজ টেস্ট থ্রি আচ্ছা মামি আসবো বলেছে 12:30টার সময় হ্যাঁ বললো আমাকে আমি বলে দিলাম দুটো অব্দি পড়ানো আছে তুমি দেখে নিবে তো উই হ্যাভ টু ইউজ দ্য এস্টিমেটেড তো এখানে এস্টিমেটেডটা হচ্ছে নিউ ইজ ইকুয়ালস টু এক্স বার যেটা আমরা লাস্ট ক্লাসে করছিলাম সো এখানে আমরা স্টার্ট করলাম সিঙ্গেল নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন এটা আমাদের অ্যাজাম্পশন হচ্ছে তো xi will follow the normal distribution with mu and population mean is equals to mu and variance is equals to sigma square where I is equals to 1 to n. So
কেস ওয়ানটা হয়ে আছে তোমাদের নিউ নোন অ্যান্ড সিগমা স্কোয়ার আননোন। তো ফার্স্ট আমরা করছি রাইট টেল টেস্ট। সো টেস্ট অ্যাকচুয়ালি আমরা কি করবো, নাল হাইপোথিসিসের টেস্ট করবো, which is h naught is equals to mu is equals to mu naught. মিউ নটটা একটা ভ্যালু হচ্ছে আর মিউটা আমাদের প্যারামিটার হচ্ছে, এটা আমি অলরেডি বলে দিয়েছিলাম। এন্ড সিন্স এটা রাইট টেল টেস্ট হচ্ছে, সো এখানে লিখে নাও, দাঁড়াও এটা পুরো মুখি সাপ করে। we will test h naught colon mu is equals to mu naught against the against the alternative hypothesis which is given by h1 given by mu greater than mu naught। কেন কি এখানে আমার রাইট টেলড হচ্ছে, তো তোমার যখন মিউটা লাইক করছে we will always see on the right hand side of mu naught, so এটা mu greater than mu naught হচ্ছে। তো আমরা কি করি, we will reject h naught if and only if x bar minus mu naught, x বারটা হচ্ছে আমাদের টেস্টের, ঠিক আছে, আর মিউ নটটা হয়ে আছে আমাদের পপুলেশন মিনের একটা লাইক ভ্যালু। লাইক যদি আমরা বলি কি পপুলেশন মিন অ্যাকচুয়ালি 5 হচ্ছে আর আমরা স্যাম্পল মিন পেলাম কিছু ভাবো 7, তো ইফ 7 minus 5 is too large, মানে যদি আমরা ভাবো ডিফারেন্স আসছে 10, তো we will reject the null hypothesis which says কি তোমার পপুলেশন মিন হচ্ছে 5। সো ওটারই তোমার ব্যাক অফ দ্য আইডিয়া হচ্ছে, so we will reject h naught if x bar minus mu naught is too large। তো যদি অনেক বেশি হয় তাহলে আমরা রিজেক্ট করব, but this should be done in light of variance। এখন আমরা ভেরিয়েন্সটা কি বার করেছিলাম আমাদের স্যাম্পলের, ইট ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি সিগমা স্কোয়ার বাই এন, এটা আমাদের স্যাম্পল অ্যান্ড স্যাম্পলিং উইথ রিপ্লেসমেন্টে বার করেছিলাম, দ্যাট ইজ ভেরিয়েন্স অফ এক্স বার। এখানে লিখে দিচ্ছি ভেরিয়েন্স অফ এক্স বার, তাহলে আমাদের মনে থাকবে এই এক্স। তো এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে ভেরিয়েন্সের হিসেবে করতে হবে, এখন আমরা কেমনি করে নিব। সো আমরা আবার ওই সেম স্টেটমেন্টটা লিখবো, উই উইল রিজেক্ট h naught if x bar minus mu naught into the standard deviation। এটা আমরা স্ট্যান্ডার্ড কেসে নিই, লাইক স্ট্যান্ডার্ডাইজ ভেরিয়েটসে আমরা কি করি, যেটা তোমার ভ্যালুজ অফ দ্য স্যাম্পল থাকে ওটার সাথে আমরা পপুলেশন মিনটাকে মাইনাস করি অ্যান্ড ডিভাইডেড বাই স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন করি। সিমিলার ওয়েতে আমরা এখানেও করবো ইন অর্ডার টু গেট দ্য স্ট্যান্ডার্ডাইজ ভেরিয়েট। বা এটাকে এরকমও লিখতে পারো, এনটা উপরে গেল, এক্স বার মাইনাস মিউ বাই সিগমা is too large, that is x naught x bar minus mu naught by sigma, this is greater than k, where k is obtained from the size condition or probability condition। তো কেটা কোথা থেকে আসছে এটাও তোমাদের কোয়েশ্চেন থাকতে পারে। সো কেটা হচ্ছে যেটা আমরা বলে দিলাম লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স, তো ওইখান থেকে আমাদের ডিটারমাইন্ড হয় কে এর ভ্যালুটা। সো এখন যেটা আমরা করব, মানে এর আগে যখন করব তুমি তখন বুঝতে পারবে কে এর ভ্যালুটা অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে। তো আমরা অলরেডি বলেছিলাম সাইজ অফ দি তোমার টাইপ 1 এরর, তো এটাই হচ্ছে তোমার লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স। তো এখান থেকে আমাদের এসে যায় তোমার কে এর ভ্যালুটা। তো এটা যদি কেউ এখন না বুঝতে পারো, তো এই টেস্টটা হবার পরে, এটা তো ফার্স্ট টেস্ট চলছে এখানে লিখে, হ্যাঁ এ, তো এই টেস্টটা হবার পরে আমাকে জিজ্ঞেস করো, তাহলে আমি আরো ভালো করে বলে দিব। তো এটা আমাদের সাইজ কন্ডিশন থেকে আসছে। তো বেসিক্যালি আমরা স্ট্যাটিস্টিক্সে ইন্ডিকেট কি করছে, এটা তোমার এক্সপ্লেনেশন হচ্ছে। সো এটা আমি ব্লু পেন দিয়ে লিখছি, হোয়াট ডাজ দিস স্ট্যাটিস্টিক ইন্ডিকেট। তো আমি এই স্ট্যাটিস্টিকের কথা বলছি, কিন্তু এক্স বারের কথা বলছি না, বিকজ
এই স্ট্যাটিস্টিক্সটা আমরা অ্যাজ এ স্ট্যান্ডার্ড ভেরিয়েট ফর্ম করলাম। তো এটা ইন্ডিকেট কি করছে? তো বেসিক্যালি আমাদের স্ট্যান্ডার্ড স্ট্যাটিস্টিকটা কেমনি করে স্ট্যান্ডার্ড ভেরিয়েটে স্ট্যাটিস্টিক কি থাকে? এক্স বার মাইনাস এক্সপেকটেশন অফ এক্স বার ডিভাইডেড বাই স্ট্যান্ডার্ড এরিয়ার অফ এক্স বার, এটা থাকে। অ্যান্ড তুমি আবার সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং উইথ রিপ্লেসমেন্টের কেসে চলে দাও। তো এটা এক্স বার থাকছে অ্যান্ড এক্সপেকটেশন অফ এক্স বার কি ছিল আমাদের? মিউ ছিল, অ্যান্ড ডিভাইডেড বাই স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অফ এক্স বার কি ছিল? সিগমা বাই এন রুট ওভার এন। সো এখান থেকে আমাদের আসছে তোমাদের টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক। সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি root over n x bar minus mu divided by sigma. So from the previous exercise, we are getting this, and this actually implies standardized variate. So এটাই ইমপ্লাই করছে এই জিনিসটার আনসার। এই কোয়েশ্চেনটা যেটা লিখলাম, ইটস আনসার ইজ এটা, যেটা আমি অলরেডি বলে দিয়েছি কি এটা স্ট্যান্ডার্ডাইজ ভেরিয়েটের ফর্মে আমরা লিখছি। সো আচ্ছা, স্ট্যান্ডার্ডাইজ ভেরিয়েট কোন ডিস্ট্রিবিউশন এর করেসপন্ডিং হয়, লাইক which distribution it follows? Derived distributions এ পড়েছিল তোমরা যদি। না, নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন তো হয়, কিন্তু তোমার কোন টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকটা ফলো করে, যেটা আমরা এফ পড়েছিলাম, স্টুডেন্টস টি পড়েছিলাম, ওইসব। টি কাই স্কোয়ার এফ আর একটা টাউ ছিল, সো ওটা টাউ এর ভিতরে এসেছিল। সো দিস ফলোস টাউ ডিস্ট্রিবিউশন। তো আবার আমি ব্ল্যাক দিয়ে লিখবো। সো x bar minus mu naught divided by sigma root over n. This actually follows the tau distribution. তো এটারই হচ্ছে তোমার স্ট্যান্ডার্ড নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন। এটাকে যেটা তুমি বললে এটাই হচ্ছে তোমার স্ট্যান্ডার্ড নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন। তুমি যখন স্ট্যাটিস্টিক্স এর ইকুয়েশনটা লিখবে এটা হচ্ছে এরকম ভাবে। সো দ্য প্রবাবিলিটি that this test statistic is greater than k, and this is equals to আলফা, যেটা আমরা অলরেডি লিখে দিয়েছিলাম কি কি একটা পার্টিকুলার ভ্যালুতে তোমার লাইক ডিটারমাইন হবে আলফাটা। অ্যান্ড বাই দ্য ওয়ে, আলফাটা আমরা যখন ডিটারমাইন করবো আমাদের টেবিল লাগবে। সো ইটস নট লাইক কি তুমি একটা র্যান্ডম কিছু নিয়ে নাও, তোমাকে জাস্ট নিতে হবে লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স, অ্যান্ড তোমার ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম তোমার অলরেডি দেওয়া থাকবে। সো ডিপেন্ডিং আপন দ্যাট, এখানে তো ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডমও লাগবে না, তোমার টি ডিস্ট্রিবিউশনে ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম লাগে বা কাই স্কোয়ারে, এখানে লাগবে না। সো দ্য কে ইজ দ্য কন্ডিশন কি তোমার কে থেকে যদি বড় হয় অ্যান্ড এটার প্রবাবিলিটি যদি ইজ ইকুয়ালস টু আলফা হয়, দেন ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি সেটিং তোমার কি বলে যেটা ওই এররটা কি তুমি নাল হাইপোথিসিসটা রিজেক্ট করবে না, অ্যাকসেপ্ট করবে। সো বেসিক্যালি ইট শোজ এটা। আচ্ছা আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি। সো এটা টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক হচ্ছে তোমার, যেটা আমরা ফর্ম করলাম, অ্যান্ড এটা যদি এটা কে যেটা আমরা অলরেডি সাইজ কন্ডিশন থেকে নিয়েছি এটা থেকে যদি বড় হচ্ছে, এই পুরোর প্রবাবিলিটি ইকুয়াল টু আলফা নিব, অ্যান্ড দেন ওইখান থেকে আমরা কে এর ভ্যালু ডেরাইভ করবো, উইচ উইল বি তোমার এটা কি বলে টাউ আলফা। তো আলফাটা অলরেডি আছে অ্যান্ড টাউ ডিস্ট্রিবিউশন সিন্স এটা ফলো করছে টাউ আলফা। এখন এই ভ্যালুটাই আমরা নেক্সট এর সাথে কম্পেয়ার করব কি এটার সাথে বড় হচ্ছে না ছোট হচ্ছে। যদি আমরা দেখছি এটার সাথে বড় হচ্ছে, দেন উই উইল রিজেক্ট এইচ নট। তারপরে আমরা দেখবো যদি ছোট হচ্ছে, দেন উই উইল অ্যাকসেপ্ট দি এইচ নট, which means we are eventually actually finding out the value of k এখান থেকে এই পুরো স্টেটমেন্ট থেকে, and then we will compare এটার সাথে এটা। তো এটা রাফ করে আমি আবার লিখছি। so this is actually the condition, and এটা ফলো করা তোমার টাউ। তো এটার জায়গায় আমরা টাউও লিখতে পারি। so probability of mu naught is equals to tau greater than k is equals to alpha.
এন্ড এখান থেকে তুমি কিসের ভ্যালু পাবে, কে এর ভ্যালু পাবে। সো কে ইজ ইকুয়ালস টু আলফা নট টাউ আলফা আবার কে ইজ ইকুয়ালস টু আলফা, এন্ড এটা তোমার আলফাটা গিভেন থাকবে কোয়েশ্চেন, ঠিক আছে, এন্ড টাউ এর টেবিল প্রোভাইড করা থাকবে। তো এই দুটো ভ্যালু তুমি পেয়ে যাবে, ঠিক আছে, আমি টেবিল দেখতে শিখিয়ে দেবো। সো এই দুটো ভ্যালু তুমি পেয়ে যাচ্ছ। তো তুমি কে এর ভ্যালু অটোমেটিক্যালি তুমি ডিটারমাইন করে নিচ্ছ। তারপরে তুমি করবে যখন ডিটারমাইন করে নিয়ে এলে, দেন আমাদের রিজেকশন অ্যান্ড অ্যাকসেপ্টেন্স স্টেটমেন্টটা কি আসে। তো আমরা বলেছিলাম যদি গ্রেটার থাকে, অনেক বেশি বড় থাকে ভ্যালুটা, ডিফারেন্সটা, তাহলে আমরা রিজেক্ট এইচ নট করবো। সো উই উইল রিজেক্ট এইচ নট ইফ অ্যান্ড অনলি ইফ এই টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক যেটা হচ্ছে এটা, দিস ইজ গ্রেটার দ্যান, কে এর ভ্যালুটা দেখো আমি টাউ আলফা লিখেছিলাম, দিস ইজ গ্রেটার দ্যান টাউ আলফা। তো এটা আমাদের কি হচ্ছে, এস্টিমেটেড ভ্যালু যেটা আমরা ফাইন করেছিলাম, এন্ড দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য ট্যাবুলার ভ্যালু। ট্যাবুলার ভ্যালু কেন, কেন কি এটা আমরা নর্মালি টেবিল থেকে আমরা দেখছি একটা পার্টিকুলার আলফার উপরে। সো আলফা ইজ দ্য লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স, এখানে লিখে নিতে পারো আলফা ইজ দ্য লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স উইচ ইজ দ্য টাইপ 1 এরর। তো যখন আমি এস্টিমেটেড ভ্যালু বলবো, ইট মিনস আমাদেরকে হাত দিয়ে ক্যালকুলেট করতে হবে, এটা তুমি নর্মাল পাতি ভাষায় ভেবে না। এস্টিমেটেড ভ্যালু মানে যেটা আমরা ক্যালকুলেট করছি, তোমাদের কাছে এন দেওয়া থাকবে, এটাও দেওয়া থাকবে, কেন কি এই কন্ডিশনটা, এই ফার্স্ট কেসটা কি হচ্ছে তোমার, টেস্ট ফর মিউ গিভেন সিগমা ইজ নোন, তো এটাও গিভেন থাকবে, এক্স বারও আমরা ফাইন্ড করে নিব, এন্ড মিউ নটটা তো আমাদের দিয়েই থাকছে উইথ রেসপেক্ট টু দ্য পপুলেশন। তো এই পুরো জিনিসটা আমরা ক্যালকুলেট করবো এস্টিমেটেড ভ্যালুটা, অ্যান্ড আলফা নট আলফা সরি তোমার টাউ আলফাটা যেটা থাকছে ওটা আমাদের টেবিলস থেকে আমরা পেয়ে যাচ্ছি। সো এই দুটোকে কম্পেয়ার করার পরে যদি আমরা দেখি কি এটা ভ্যালু গ্রেটার দেন আছে, লেফট হ্যান্ড সাইড ইজ গ্রেটার দেন দ্য রাইট হ্যান্ড সাইড, which means কি আমরা রিজেক্ট h নট করবো, which also means that we will accept h1. তো এটাই যদি আমরা আরো ঠিক করে লিখি, then we can write x minus mu naught root over n, আর সিগমাটা ক্রস মাল্টিপ্লাই হয়ে গেল, which is sigma by root n tau alpha, and x bar is greater than mu naught plus sigma by root over n sigma square. বেসিক্যালি আমরা এই কন্ডিশনটাও চেক করে নিতে পারি কি এক্স বারটা গ্রেটার দ্যান মিউ নট প্লাস সিগমা বাই রুট এন হচ্ছে কিনা। যদি এটা স্যাটিসফাই করে, if the values satisfies this, কনক্লুশনটা কি হবে, রিজেক্ট h নট and accept h1. কারো কোনো ডাউট আছে এখানে অব্দি? ফার্স্টের কেসটা বুঝলেই সবগুলো বুঝতে পেরে যাবে। সো ফার্স্টের কেসটা যদি কেউ না বুঝে থাকো তাহলে পুরো বলে আমি আরেকবারও বলে দিতে পারবো। ঋতিকা, নির্ঝর, অয়ন্তিকা, হ্যাঁ বুঝতে পেরেছো সবাই? তাহলে আমি সেকেন্ড কেসটাতে আবার ইয়ে করবো, মুভ। আচ্ছা তাহলে আমি সেকেন্ড কেসটাতেই করছি। ডাউট হলে কিন্তু প্লিজ বলে দিও, আমি বারবার বলছি কিন্তু ফার্স্ট কেস বুঝলে সবকিছু বুঝতে পেরে যাবে। তো বি ইজ দ্য লেফট টেল টেস্ট, তো সেম হবে বাস উল্টোটা। তো লেফট টেল টেস্ট, এখানে we will test h naught is equals to mu naught, এটা টেস্ট against, এখানে সাইনটা জাস্ট উল্টো হয়ে যাবে, which is against h1, যেটা অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিস হচ্ছে mu less than mu naught, জাস্ট এই সাইনটা আমাদের পাল্টালো, or else সবগুলো সেম আছে। Then here we will reject h naught if x bar minus mu naught
is too small or negatively too large, এটা বলতে পারো। বিকজ তোমার পরের ভ্যালুটা মানে মিউ নটটা তোমার বড় যদি হয় এক্স বারের থেকে, দেন ইটস প্রবলেম্যাটিক। কেন কি আমাদের নাল হাইপোথিসিসে এটাই বলছে, তোমার মিউ নটটা মানে মিউটা তোমার ছোট থাকবে দেন সরি মিউটা ছোট থাকবে দেন মিউ নট। তুমি যদি এটা এরকম করে লিখো, মিউ নট ইজ অ্যাকচুয়ালি লেস দেন এক্স বার। তো যদি এটা হয় তাহলে এটা দেখো স্মল হচ্ছে, কি বলে এটা যদি স্মল হচ্ছে, বাট যদি এটার উল্টো করে দাও দেন ইট ইস নেগেটিভলি লার্জ। মানে যদি এক্স মাইনাস মিউটা নেগেটিভ হলে কি হবে, মিউ নট ইজ গ্রেটার দেন এক্স বার, এটা হচ্ছে। বাট এটার কন্ডিশন কি হচ্ছে, পুরো উল্টোটা। তো দিস ইমপ্লাইজ এটা, তাহলে কি হবে, দ্যাট ইজ if and only if x bar x minus mu naught is less than k, where k is again obtained from size condition. তারপরে প্রবাবিলিটির আমরা স্টেটমেন্টটা লিখবো, which is p mu naught root over n x bar minus mu naught by sigma, and just because এটা লেফট হ্যান্ড হচ্ছে তো k এর থেকে ছোট থাকা উচিত, is equals to alpha। তাহলে এটা টাও আবার ফলো করছে, so p mu naught tau less than k is equals to alpha, and since এটা তোমার লেফট টেল টেস্ট হচ্ছে, তুমি ভাবো এখানে লাই করছে এই জায়গাটা, সো কে উইল অ্যাকচুয়ালি বি ইকুয়াল টু আলফা ওয়ান মাইনাস তোমার তাও ওয়ান মাইনাস আলফা, এটা হবে, এটার উল্টোটা হয়ে যাবে বিকজ এই দিকটা লাই করছে। সো সো এই দিয়ে লাই করছে, অ্যান্ড তুমি জানো টাউ ডিস্ট্রিবিউশনটা একটা স্ট্যান্ডার্ড নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে, তো দিস ইজ সিমেট্রিক। তো এটা যদি ওয়ান মাইনাস আলফা লিখি বা আমরা এই জিনিসটা এই এরিয়াটা ভাবো কভার করছে, আগে এই এরিয়াটা কভার করছিল অ্যান্ড দেন এখন এই এরিয়াটা কভার করছে, বাট সিন্স ইট ইজ সিমেট্রিক ডিস্ট্রিবিউশন তো দুটোর এরিয়াতেই সেম হওয়া উচিত। সো হিয়ার উই ক্যান রাইট কে ইজ ইকুয়ালস টু মাইনাস আলফা টাউ, মানে তোমার খালি তুমি অপোজিট ডিরেকশনটা কনসিডার করছো, আদারওয়াইজ তোমার সবকিছু সেম আছে। বা তুমি সিম্পল ভাষায় তুমি ভাবো আগে এখানে 25% ছিল, ঠিক আছে, দেন তুমি কি করলে ওয়ান মাইনাস 25টা যদি মানে এই জায়গাটার পর কনসিডার করছো পরে, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি মাইনাস 25%, এটাও লিখতে পারো বিকজ তোমার এরিয়াটা সেম থাকছে। সো ইনস্টেড অফ রাইটিং ওয়ান মাইনাস আলফা উই ক্যান রাইট মাইনাস আলফা বাই টাউ। আর এটা কিসের জন্য হচ্ছে, বিকজ স্ট্যান্ডার্ড, আচ্ছা, বিকজ টাউ ফলোস স্ট্যান্ডার্ড নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন। কারো কোনো ডাউট আছে এই জিনিসটা, কিসের জন্য আমরা ওয়ান মাইনাস টাউটাকে ওয়ান মাইনাস আলফাটাকে মাইনাস টাউ আলফা লিখছি? আচ্ছা, তো এটা মাইনাস টাউ আলফা, এটা হবে তুমি টাউটার ভ্যালু তুমি টাউ টেবিলসে দেখবে, অ্যান্ড আলফাটা তো তোমার দিয়েই থাকে। তো তোমার অলরেডি দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য ট্যাবুলার ভ্যালু, সো দিস উইল ইজ দি ট্যাবুলার ভ্যালু, অ্যান্ড আমাদেরকে আবার কম্পেয়ার করতে হবে উইথ দ্য এস্টিমেটেড। সো দ্য স্টেটমেন্ট উইল বি রিজেক্ট h naught if and only if root over n x bar minus mu naught sigma greater than মাইনাস টাউ, এটা থাকবে মাইনাসটা উপরে হয়ে গেছে, সরি, মাইনাস টাউ। তাহলে তুমি আবার ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করে তোমার আবার এইটাই আসছে, দিস উইল বি গ্রেটার দ্যান মিউ নট প্লাস না মাইনাস সিগমা বাই রুট ওভার এন টাউ নট। তো যদি এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করে, if
this condition gets satisfied, এক মিনিট এটার ইয়েটা তোমার উল্টো হবে সাইনটা, তো এটা লেস দেন হবে বিকজ এটা লেফট হ্যান্ড টেস্ট। So if this condition gets satisfied, তাহলে we will reject H naught and accept H1. এটা হচ্ছে তোমার লেফট হ্যান্ড টেস্ট। টু টেল টেস্টে আমরা কি করব, আবার সেম হবে, খালি ওখানে মডিউলাস দিয়ে দেবো টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকে। মডিউলাস কেন, কেন কি একটা আমরা প্লাস কনসিডার করবো, একটা মাইনাস কনসিডার করবো। তো তুমি ভাবো একটা সাইড যদি তুমি প্লাস কনসিডার করছো, অন্য সাইডটা মাইনাস কনসিডার করছো। So basically যখন টু টেল টেস্ট, এটা থার্ড কেস অফ দি ফার্স্ট চাইল্ড। So this is two tail test. So এখানে আমরা এইচ নটটা কি থাকবে, এটা পুরো স্টেটমেন্ট তোমরা লিখে নিবে ফার্স্ট দুটো কেসে যেমনি লিখেছিলাম। এইচ নট আমাদের থাকছে মিউ ইজ ইকুয়ালস টু মিউ নট, এন্ড এখানে টু টেল হচ্ছে বলে নট ইকুয়াল টু তাই টেস্ট হচ্ছে। So this is actually this. So we will reject H naught if and only if root over n x minus mu naught root over to na sigma is either too large or too small. কেন টু লার্জ টু স্মল, যদি তুমি আবার ডায়াগ্রামটা দেখো, যদি টু লার্জ হয় তাহলে এক্স বার মাইনাস মিউটা যদি অনেক বড় হয় তাহলে এই পুরো স্ট্যাটিস্টিক্সটা কোথায় লাই করবে, এই জায়গাতে। বা টু স্মল হলে এই স্ট্যাটিস্টিক্সটা কোথায় লাই করবে, এই জায়গাতে। তো আমাদের এগুলো ক্রিটিক্যাল রিজনস হচ্ছে, ঠিক আছে, যেটা আমরা লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স বলছি। তো যদি এইসব রিজনে লাই করে দেন উই উইল অটোমেটিক্যালি রিজেক্ট এইচ নট। সো এই জন্যই বলছি কি এইচ নট যদি রিজেক্ট করা থাকে তাহলে এটাকে টু লার্জ টু স্মল হতে পারে, which implies that is if and only if modulus of root over n x bar minus mu naught, মডিউলাস কেন, কেন কি দু সাইডটাই আমরা কনসিডার করছি, সো একটা প্লাস হবে একটা মাইনাস হবে, is greater than k where again k is obtained from size condition, এটা পুরো লিখে দিবে মেটা স্মল ইয়েতে লিখছি। then again we have to write the probability in তোমার মডিউলাস root over n x bar minus mu naught root over by sigma is greater than k, and এটা আবার alpha, alpha level of significance, then এটা আমাদের আবার টাউ হয়ে যাচ্ছে, বাট টাউ এতে এখন মডিউলাস আছে, this is p of mu naught, this is greater than k, এটা আলফা, আবার তুমি কেটাকে ডিটারমাইন করবে, দেন এটা ড্রো আলফা বাই টু হবে বিকজ এখানে দু সাইডটাই আমরা কনসিডার করছি। সো যদি তুমি ডায়াগ্রাম দেখো এটা মিন হয়ে যাচ্ছে, অ্যান্ড আমরা যেমনি আমরা আগের বার আমরা দেখেছিলাম কি এরিয়াটা আমাদের ডিভাইড হয়ে যাচ্ছে ইন টু টেল টেস্ট। সো আলফাটা কি ছিল, লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স, অ্যান্ড ওই লেভেল অফ সিগনিফিকেন্সটাই আমরা দু সাইডে ডিভাইড করছি। সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি আলফা বাই টু, দিস ইজ আলফা বাই টু। তো আর এই পয়েন্টটা হচ্ছে তোমার কে ইজ ইকুয়ালস টু কি বলে টাও আলফা বাই টু, এটা হচ্ছে কে মাইনাস আলফা বাই টু, এটা হয়ে যাচ্ছে। এটাই যদি তুমি এই জায়গাতে তুমি যদি আবার ওয়ান টেল টেস্ট আর ওয়ান টেল টেস্টের ভ্যালু দেখতে চাও দেন ইট উইল বি সামওয়্যার লেফট টেল টেস্টে এখানে থাকবে কে ইজ ইকুয়ালস টু মাইনাস আলফা, অ্যান্ড রাইট টেল টেস্টে এখানেই থাকবে তোমার কে ইজ ইকুয়ালস টু আলফা, সরি কে ইজ ইকুয়ালস টু টাউ বাই আলফা, আর এখানে থাকবে তোমার মাইনাস টাউ আলফা। তো এটা হয়ে যাচ্ছে তোমার রাইট টেলডের ভ্যালু, এটা লেফট, আর এটা তোমার রাইট। আর যখন তুমি এই পুরো এরিয়াটাকে একটা সাইডে এই পুরো এরিয়াটাকে যখন তুমি দুটো সাইডে ডিভাইড করে লিখছো তখন তোমার আলফা বাই টু হয়ে যাচ্ছে। দ্যাটস ওয়াই আমাদের কেটা যখন ডিটারমাইন্ড হবে তখন দিস উইল অ্যাকচুয়ালি আলফা সরি টাউ আলফা বাই টু, অ্যান্ড সিন্স দুটোর এরিয়াজই সেম আছে মানে তোমার টাউ আলফা বাই টু দুদিকেই সেম আছে এরিয়াটা, তো ডাজেন্ট ম্যাটার প্লাস নিচ্ছি কি মাইনাস নিচ্ছি বিকজ এরিয়াটা আমরা কনসিডার করছি। সো বেসিক্যালি এটার এরিয়া উইল বি ইকুয়াল টু এটার এরিয়া,
So we are considering tau alpha by 2 in place of k. যখন আমরা আবার লিখবো compare করবো estimated and tabular values, this is actually the tabular value, tab value, and estimated value টা কি ছিল x bar আবার root over n x bar minus mu by sigma, এটা আমাদের estimated value. So therefore we will reject h naught if and only if এই পুরো স্ট্যাটিস্টিকটা ছিল গ্রেটার দ্যান tau alpha by 2, আর এটাকে আমি আবার যখন ঠিক করে লিখবো, সো দেখো মডুলাসটা হাঁটালে আমাদের প্লাস মাইনাস হয়ে যাবে এখানে। সো রুট ওভার এন এক্স বার মাইনাস মিউ নট সিগমা tau alpha by 2. সো প্লাস মাইনাসটাকে আবার ওইদিকে নিয়ে গিয়ে অল্টারেশন করার পরে আমরা দুটো ইকুয়েশন পাবো। সো ইদার এক্স বার গ্রেটার দ্যান মিউ নট প্লাস সিগমা বাই রুট ওভার এন tau alpha by 2, আর আরেকটা ইকুয়েশন হচ্ছে x bar less than mu naught plus sigma by মাইনাস হবে এখানে মাইনাস সিগমা বাই রুট ওভার n rho alpha by 2. সো যদি এই দুটোর ইকুয়েশনস এর মধ্যে কোনো একটাও যদি স্যাটিসফাই করে then this will lead to reject h naught and accept h1. এখানে অবধি কারো কোনো ডাউট? জলদি জলদি বলো, তাহলে আমি কেস টুটা স্টার্ট করবো। কারো কোনো ডাউট আছে? আচ্ছা, তাহলে কেস টুতে আমাদের কি ছিল? টেস্ট ফর মিউ given that sigma square is unknown. তো কেস টুতে মিউটা আননোন, অ্যাজ ইউজুয়াল মিউটা আননোনই থাকবে বিকজ মিউরি টেস্ট করছি আমরা, বাট সিগমা স্কোয়ারটাও আননোন আছে। তো সিগমা স্কোয়ার যখন আননোন আছে আমরা কি সিলেক্ট করেছিলাম? ভেরিয়েন্স অফ এক্স বারের তোমার আনবায়াস এস্টিমেটর। সো আনবায়াস এস্টিমেটর অফ ভেরিয়েন্স অফ, তো এটা আমাদের কি বেরিয়েছিল? which is s square. এটা হচ্ছে summation xi minus x bar square divided by n minus 1 where I is equals to 1 to small n. এটা আমাদের ছিল। So when sigma square is unknown we will consider the unbiased estimator of it. So এটা actually তোমার না, variance of x bar ছিল sigma square by n, এটা হচ্ছে variance of sigma square, এটার ভ্যালু আমাদের বেরিয়েছিল s square is equals to এটা। So since sigma square is unknown we will consider its unbiased estimator. এটা হয়ে গেল। দেন এখন এটারও ফর্মুলেশন আলাদা হবে, এখন দেখো কেমনি করে। তো সিগমাতে এতক্ষণ যেখানে আমরা সিগমা লিখছিলাম ওইখানে আমরা এস লিখবো বিকজ তোমার সিগমার আনবায়াসড এস্টিমেটর এস হয়ে আছে। নাও রুট ওভার এক্স বার মাইনাস মিউ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এস, এটা হলো, ধরো 1 মিনিট আমি জল খেয়ে নিই। এখন আমি কি করছি, তোমার ডিনোমিনেটরে এস এ একবার n মাইনাস 1 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছি, একটা একবার n মাইনাস 1 দিয়ে ডিভাইড করছি। সো উই আর রাইটিং রুট ওভার n এক্স বার মাইনাস মিউ নট এস কে আমরা n মাইনাস 1 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম এন্ড ডিভাইডেড বাই n মাইনাস 1 লিখলাম। এটা আমি অল্টারেশনস করছি, এটা পরে বুঝতে পারবে কিসের জন্য। দেন তুমি ভাবো দেন আমি নিউমারেটর এন্ড ডিনোমিনেটর রে সিগমা স্কোয়ার দিয়ে ডিভাইড করছি। তো উই ক্যান রাইট রুট ওভার n এক্স বার মাইনাস মিউ নট, সিগমা স্কোয়ার না করে সিগমা দিয়ে করছি, মাইনাস মিউ নট ডিভাইডেড বাই সিগমা, এখানে রুট ওভার আগে কনসিডার করে নি বিকজ এখানে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনটা চাই। তো
n minus 1 আর n minus 1 তো ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে, সো ডাজন্ট ম্যাটার কি আমরা ওটা স্কোয়ার লিখি আর ওটার ভেরিয়েবল লিখি, বাট এস টা আমাদের উইথাউট স্কোয়ারে এস ছিল, সো যখন উইদিন স্কোয়ার রুট লিখবো দেন ইট উইল বি এস স্কোয়ার। এন্ড সিমিলারলি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন তোমার সিগমা ছিল, তো তুমি রুট ওভার যখন লিখবে দেন ইউ হ্যাভ টু রাইট সিগমা স্কোয়ার, তাহলে যখন রুট থেকে বেরিয়ে আসবে দেন ইট উইল বি সিগমা, অ্যান্ড ওটা তারপরে ক্যান্সেল হবে উপর থেকে, এখান থেকে এখানে সিগমা একটা ক্যান্সেল হচ্ছে, অ্যান্ড এস টা যখন বেরিয়ে যাচ্ছে ওটা এস থাকছে, অ্যান্ড এটা ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে। তো বেসিক্যালি আমাদের ফর্ম হলো স্ট্যাটিস্টিকটা এটা, এই পুরো জিনিসটা। দেন এটা দেখো উপরে দেখো আমার আবার আগের মতো এসে গেছে, রুট ওভার এন এক্স বার মাইনাস মিউ নট give divided by sigma, so এটা আমাদের স্ট্যান্ডার্ড নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন ফলো করবে which is the tau, and নিচে দেখো n minus 1 s square divided by sigma given the degrees of freedom which is n minus 1, so এটা ফলো করবে, এই পার্টিকুলার জিনিসটা ফলো করবে আমাদের chi square distribution, chi square n minus 1 given n minus 1 root over, and তুমি দেখবে এই পুরো tau divided by chi square এটা ফলো করে তোমার টি ডিস্ট্রিবিউশন which is টি এন মাইনাস ওয়ান। এখন তুমি এটা জিজ্ঞেস করতে পারো কি কাই স্কোয়ারটা কোথা থেকে আসলো, তো ওটা আমি এখন বলছি, এখন বলবো আগে, বাট তোমার টাউ বাই কাই স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই দ্য ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম এটা ফলো করে টি ডিস্ট্রিবিউশন। তো এই এক্সারসাইজে যেই স্ট্যাটিস্টিক্স আমরা ইউজ করবো ইট উইল বি টি ডিস্ট্রিবিউশন নট দ্য টাউ ডিস্ট্রিবিউশন, তো এটা মনে রাখতে হবে। সো কেমনি করে আসছে তোমার এই যে কাই স্কোয়ার ডিস্ট্রিবিউশন, তো এস স্কোয়ারের ভ্যালু কি ছিল আমাদের, সামেশন i is equals to 1 to n xi minus x bar square n minus 1, এটা ছিল ভ্যালু, দেন আমরা n minus 1 টাকে মাল্টিপ্লাই করে দিচ্ছি অন্য সাইডে, so this is actually i is equals to 1 by n xi minus x bar whole square। এখন আমরা দু সাইড দিয়ে সিগমা স্কোয়ারটাকে ডিভাইড করছি, দিস ইজ সিগমা স্কোয়ার, দিস ইজ সিগমা স্কোয়ার, তো এটা কি হয়ে যাচ্ছে আমাদের আবার সামেশন i is equals to 1 to n xi minus x bar whole divided by sigma which is the standard deviation equal to the power whole square, and left hand side হচ্ছে n minus 1 to s square by divided by sigma square, so তুমি এটা দেখো this is actually xi minus x bar by sigma, এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড নর্মাল ভেরিয়েট, এটার আমরা স্কোয়ার কনসিডার করছি, and then we are taking the summation of it, so it is actually the sum of squares of standard normal variates, standard normal variates যেটা ফলো করে আমাদের কাই স্কোয়ার, আমরা করেছিলাম এটা আবার তোমার ইয়েতে কি বলে ডেরাইভড ডিস্ট্রিবিউশনস এ কাই স্কোয়ার অফ এটা ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম এখানে লিখবো, সো এটা কাই স্কোয়ার ডিরাইভ করে, এন্ড দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ইকুয়াল টু তোমার n minus 1 s square divided by sigma square, so this also follows তোমার কাই স্কোয়ার উইথ ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম, এটা n হতে পারে n minus 1 ও হতে পারে, so indirectly this implies n minus 1 s square minus 1 থেকে আমরা ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডমটা পেয়ে আছি, দেখো আমরা উপরে এটাই লিখেছিলাম, লিখে n minus 1 s square divided by sigma square we have written chi square n minus 1, আর ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডমটা তো অলরেডি আমাদের কাছে ছিল, সো এখান থেকে আমরা এটা লিখেছি, সো তোমাদের ব্যাক ক্যালকুলেশন হচ্ছে এই জিনিসটা এখান থেকে এখানে অবধি, সো এটা হচ্ছে তোমার ক্যালকুলেশন পার্টটা। এখন তোমার টেস্ট স্টার্ট হবে, সো দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ রাইট টেল টেস্ট, সো রাইট টেল টেস্ট তুমি যখন করছো, তো আগে তোমার এইচ নটটা হচ্ছে স্টেটমেন্ট গুলো লিখবে, কিন্তু আমি ফার্স্ট দুটো যেমনি করে দিলাম এই সবগুলোতে স্টেটমেন্ট লিখবে, সো এইচ নটটা মিউজিক্যালস টু মিউ নট অ্যান্ড এইচ ওয়ান হয়ে আছে, রাইট টেল টু গ্রেটার দ্যান টাইপ, so mu should be greater than mu naught, so we will reject h naught if and only if root over n x bar minus mu naught divided by s, এখানে s কনসিডার করছি জাস্ট বিকজ আমাদের ইনফরমেশন নেই, দিস ইজ টু লার্জ, অনেক বেশি আছে,
যখন বেশি থাকবে তোর ডিস্ট্রিবিউশনে কোন সাইডে লাই করবে, এই জায়গাটা মিউ নটটা সাপোজ এখানে থাকছে, মিউ নটটা ফিক্সড, তো মিউ নটটা অ্যাকচুয়ালি এখানেই লাই করবে মাঝখানে। মিউ নটটা ফিক্সড হচ্ছে, তো যদি এক্স বার খুব বেশি থাকে দেন দ্য ডিফারেন্স, এক্স বার তাহলে এখানে লাই করছে, সো ডিফারেন্স যদি অনেক বেশি হচ্ছে তো এক্স বার ইজ লাইং ইন দ্য রিজেকশন জোন, সো উই উইল রিজেক্ট এইচ নট। সো ইজ টু লার্জ, দ্যাট ইজ আবার if and only if x bar minus mu naught divided by s greater than k, where k is obtained from the size condition, তাহলে probability of that this statistic lies, the difference of this statistics is greater than যদি k is equals to alpha, alpha টা আবার level of significance, তাহলে what this will actually follow, এটা আমরা অলরেডি ডেরাইভ করলাম কি এটা ফলো করবে বা root over n x bar minus mu naught divided by sigma n minus 1 s square by sigma square divided by n minus 1, এটা I have already written কিরকম করে বেরোলো, this is greater than k, তাহলে এটা ফলো করবে তোমার t distribution with degrees of freedom n minus 1 যেটা এখানে অলরেডি আছে, so this is n minus 1 greater than k is equals to tau। তো এখন তোমার ডিস্ট্রিবিউশনটা কে যখন আমরা ডেরাইভ করব তখন আমরা ডিস্ট্রিবিউশন ফলো করব টি ডিস্ট্রিবিউশন with degrees of freedom n minus 1 and level of significance is equals to alpha। তো তোমার টি টেবিল থেকে এই পুরো জিনিসটার ভ্যালু বেরিয়ে যাবে, তোমার আলফাটা গিভেন থাকবে and n minus 1 তো তুমি ফাইন্ড করে নিবে অলরেডি স্যাম্পল সাইজ থেকে, তোমার স্যাম্পলটা যদি 20 হচ্ছে so your degrees of freedom will be 90। so তোমার এটা পুরো ট্যাবুলার ভ্যালুটা বেরোলো, this gives the tabular value and estimated value you are already getting, so we will reject h naught if and only if this estimated value is greater than the tabular one। Basically k টা হচ্ছেটা কি, k is equals to কি ছিল t n minus 1 alpha, and this is the right tilt test, so k is equals to t n minus 1 alpha, এটা হয়ে গেল। তো এই পুরো স্টেটমেন্টটাকে যদি তুমি ঠিক করে লিখো then it will be x bar greater than mu naught plus s by root over n t n minus 1 alpha, same as the previous exercise, but খালি তোমার সিগমার জায়গায় টি হচ্ছে অ্যান্ড টাউ এর জায়গায় টি হচ্ছে। কেন কেন কি তোমার সিগমাটাকে তুমি কনসিডার করো, তো কেন কি তোমার আননোন পপুলেশন ভেরিয়েন্স ছিল, দ্যাটস ওয়াই ইউ হ্যাভ টু টেক এস অ্যাজ ইটস আনবায়াস এস্টিমেটেড, তো এখানে রিপ্লেসমেন্ট হচ্ছে টিটা তোমার ডিস্ট্রিবিউশন ফলো হচ্ছে জাস্ট বিকজ তোমার কাছে কাছে পপুলেশন ভেরিয়েন্স এর ইনফরমেশন নেই, দ্যাটস ওয়াই যখন তুমি অল্টারেশন করছো তখন তুমি টি ডিস্ট্রিবিউশন পাচ্ছ অ্যান্ড n minus 1 টা চেঞ্জ হচ্ছে বিকজ you are losing 1 degree of freedom in finding what the তোমার sample variance is, not sample variance but the unbiased estimator of population variance, যেটা তুমি যদি s টা ফাইন্ড করছো তো ওই প্রসিজারে তুমি একটা ডিগ্রি অফ ফ্রিডম লুজ করে আছো। তো এটা হচ্ছে তোমার রাইট টিল টেস্ট। আচ্ছা রাইট টিল টেস্টের সামনে লিখে রাখো ইট ইজ গ্রেটার দ্যান টাইপ বা মোর দ্যান টাইপ, তো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি মোর দ্যান টাইপও বলে, কেন কি আমাদের এখানে গ্রেটার দ্যান সিম্বলটা ইউজ হয়। সিমিলারলি এটা যদি আমরা লেফট হ্যান্ড টেল্ডে করি, লেফট টেল টেস্ট which is less than type, so এখানেও আমাদের h নট কি থাকবে, mu is equals to mu naught and আমাদের h1 will be mu less than mu naught, এটা আমাদের less than, so we will reject h naught if and only if this is too small বা negatively too large, too small হলে কি হবে, আমাদের এখানে লাই করছে এক্স বারটা, যদি মিউ নটটা এখানে হচ্ছে, মিউ নটটা এখানে হচ্ছে, তো এখানে লাই করছে which means the critical region, তো ওটা রিজেক্টই হবে, so that's why this is too small
that is if and only if আবার root over n x bar minus mu naught, this is less than k, where again k is obtained from size condition. তারপরে আবার তোমাকে প্রবাবিলিটির এটা লিখতে হবে, which is root over n x bar minus mu naught by s, this is less than k. কেন কি ওটা লেফট হ্যান্ড টেস্ট হচ্ছে। আবার তুমি এটাকে ফর্মুলেট করে ইউ হ্যাভ টু अगेन রাইট root over n x bar minus mu naught divided by sigma root over n minus 1 s square divided by sigma square divided by root over na n minus 1 less than k is equals to alpha. Then এটা তোমার ফলো করছে chi square বলছি t square with n minus 1 degrees of freedom, this is less than k is equals to alpha. Then you will be finding the value of k, which is tn minus 1, and এখানে আমরা left tail consider করছি, so it will be 1 minus alpha because এই জায়গাটা হচ্ছে, so this is actually 1 minus alpha, but since এটা symmetric distribution নয়, so we cannot write minus cn minus, আচ্ছা এটা symmetric distribution হচ্ছে, so we can write 1 minus cn 1 minus sorry minus cn minus 1 alpha. So k is equals to minus cn minus 1 alpha. এটা লিখতে পারি because t distribution is symmetric. Chi square আর f ডিস্ট্রিবিউশনটা পজিটিভলি স্কিউড হয়, টিটা আর তোমার স্ট্যান্ডার্ড নর্মাল ভেরিয়েন্স এটা তোমার সিমেট্রিক হয়। আমি একটু কনফিউজ হয়ে গেছিলাম chi square থেকে, so because t distribution is symmetric, so এই জন্য এখানে minus cn minus 1 alpha দিয়ে আবার লিখতে পারলাম। So এখানে again we will write the compare the tabular and the estimated values. So we will reject h naught. Oh, if and only if the tabular if the estimated value, which is root over n x bar minus mu naught divided by s, is less than minus 3 n minus 1 alpha. So তুমি x টাকে সাবজেক্ট করলে, which is mu naught minus s by n root over বলছি t n minus 1 alpha. So যদি এটা স্যাটিসফাই করে, then you will reject h naught. হ্যাঁ, আর লাস্ট এটা হচ্ছে টু টেল টেস্ট, এটা একবারে করিয়ে দিই, তারপরে তোমরা বলবে কি ডাউটস আছে বা কি ডাউটস নেই। তো টু টেল টেস্ট अगेन আমাদের h naught হচ্ছে mu is equals to mu naught, h1 হচ্ছে mu not equal to mu naught, mu not equal to mu naught, হ্যাঁ। So we will reject this statistics if it is too less or too large, x minus x mu naught s is either too large or too small, that is root over n x bar minus mu naught divided by s so this is actually eta where k is again obtained from size condition, এই স্টেটমেন্টটা লিখে নেব। So probability তুমি আবার এই সেম জিনিসটা লিখবে root over n, and এখানেও মডুলাস ফর্ম হবে জাস্ট বিকজ এটা টু টেল টেস্ট, x bar minus mu naught greater than k is equals to alpha mu naught, এটা আবার t ডিস্ট্রিবিউশন কনসিডার করবে t n minus 1, এটা আবার টাউ, আবার k টাকে তোমাকে ফাইন্ড করতে হবে which is t n minus 1 alpha by 2. Again we will compare the estimated and the tabular values, which will if and only if
this estimated value x bar minus mu naught divided by s. This is actually greater than Tn minus 1 by alpha by 2. So এটার দুটো ইকুয়েশন আসবে depending upon the plus and the minus sign. X bar minus mu naught so এটা প্লাস মাইনাস হচ্ছে বাই দ্য ওয়ে প্লাস এন্ড মাইনাস তো তুমি যখন x টাকে আবার সাবজেক্ট বানিয়ে লিখবে সো ইট উইল বি ইদার x bar mu naught plus s by n Tn minus 1 comma alpha by 2 or mu naught minus s by n Tn minus 1 alpha by 2 আর এখানেও alpha by 2 কেন হলো বিকজ সিমেট্রিক ডিস্ট্রিবিউশন তো যদি এই দুটো স্টেটমেন্টের মধ্যে কোনো জিনিসটা স্যাটিসফাই করে then we will reject h naught and accept h1 কারো কোনো ডাউট নির্ঝর অয়ন্তিকা ঋত্বিকা কারো কোনো ডাউট আছে এখন অবধি এটা তোমার দুটো হলো টেস্ট ফর মিউ when sigma square is known and when sigma square is unknown না ঋত্বিকা নির্ঝর তোমাদের ঠিক আছে নির্ঝর তোমারটা তাহলে আমি হ্যাঁই ধরছি কোনো ডাউট হলে বলবে কিন্তু তারপরে কেস 3 হচ্ছে তোমার test for sigma square when mu is known এখন এই দুটো টেস্ট তোমার সিগমা স্কোয়ারের জন্য হবে তো সিগমা স্কোয়ারটা অবভিয়াসলি আননোন হচ্ছে দ্যাটস ওয়াই উই আর টেস্টিং ফর ইট এন্ড মিউটা ফার্স্ট আমি নোন কনসিডার করবো এন্ড দেন আমরা আননোন কনসিডার করবো সো ফার্স্ট আমরা রাইট টিল্ট টেস্ট কনসিডার করবো সো রাইট টিল্ট টেস্ট which is more than type so to test h naught sigma square is equals to sigma naught square against the alternative hypothesis h1 greater than যেটা ভ্যালু আমাদের ছিল অলরেডি সিগমা স্কোয়ার নট তো এখানে আমাদের টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক্স স্ট্যান্ডার্ড নর্মাল ভেরিয়েন্স এর মতো কনসিডার হবে না which is root over n x bar minus এটা কনসিডার করব না আমরা n s square divided by sigma square এটা কনসিডার করব which was the chi square form so we will reject h naught যখনই আমরা স্যাম্পল ভেরিয়েন্সের উপরে স্যাম্পল ভেরিয়েন্স বলছি পপুলেশন ভেরিয়েন্সের উপরে যদি টেস্ট কনসিডার করি then we will always take in the division form মানে ডিভাইডেড ফর্মে থাকবে so if n s square is greater than k and এটা আমরা অলরেডি দেখেছিলাম আগের এক্সারসাইজে k এটা ফলো করে chi square with n degrees of freedom তো এখানে আমরা এই ডেফিনিশনটা কনসিডার করছি which is the sum of square of standard normal variance আমরা এই পার্টিকুলার টাইপটা কনসিডার করছি সো we will reject h naught if this is greater than k where s naught square this is actually আমরা স্যাম্পল ভেরিয়েন্স যেটা নর্মাল কনসিডার করতাম ওটাই কনসিডার করছি 1 by n summation I is equals to 1 to n xi minus mu to the power square এখানে আমরা দুটো আমরা স্যাম্পল ভেরিয়েন্স দেখিয়েছিলাম একটাতে আমরা লিখেছিলাম s naught square is equal 1 by n xi minus mu whole square and আরেকটা তোমার ওদের মনে আছে 1 minus n minus 1 summation I is equals to 1 to n xi minus x bar করেছিলাম যেটা আমি বলেছিলাম দুটো ডিফারেন্স আছে একটা হচ্ছে mu and x bar in the numerator আর ডিনোমিনেটরে তোমার এটা আর আমি এটাও এক্সপ্লেন করেছিলাম কেন ডিনোমিনেটরে ডিফারেন্স আছে
বিকজ নিউমারেটর যখন আমরা এক্স বার ফাইন্ড করছি তখন আমাদের ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডমটা বাই 1 ইউনিট আমরা লুজ করছি, দ্যাটস ওয়াই উই আর এস্টিমেটিং দ্যাট। এখন যখন মিউ আমাদের নোন থাকছে তখন আমাদের ফার্স্ট ডেফিনেশনটা কাউন্ট হচ্ছে, which is in this case. বাট আমাদের কেস 4 যখন কনসিডার করব, যখন আমাদের মিউ থাকবে না, যখন আমাদের এস বার কনসিডার করতে হবে, দেন উই উইল বি ইউজিং দিস ওয়ান। তো এটা এখন লিখার মানে নেই, তো এটা আমরা হাত দিয়ে দিচ্ছি। আমরা খালি এস নট স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু 1/n সামেশন i ইজ ইকুয়াল টু 1 to n xi মাইনাস মিউ এটা কনসিডার করছি। সো এই ক্যালকুলেশনটা তো অলরেডি করে দিয়েছিলাম। সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি এটাই যখন তুমি n s স্কোয়ার সামেশন xi মাইনাস মিউ হোল স্কোয়ার করলে অ্যান্ড যদি সিগমা স্কোয়ার দিয়ে ডিভাইড করে দিলে, তো সিগমা স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু সামেশন xi minus mu by sigma এটা হচ্ছে, this is actually sum of square of standard normal variance এটা হচ্ছে। so এটাই হচ্ছে এখানে, and this follows chi square with degrees of freedom, and this also follows chi square, so this also follows chi square with n minus n degrees of freedom, because এখানে আমরা n consider করেছি, এই যে এই পার্টটাতে আমরা n consider করছি। so this whole part will follow chi square with n degrees of freedom। এটা আমাদের এক্সপ্লেনেশনটা হয়ে গেল। এখন আমরা প্রবাবিলিটিটা লিখবো। প্রবাবিলিটি সিগমা স্কোয়ার, এখানে আমরা টেস্ট করছি সিগমা স্কোয়ারের জন্য। সো এন এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই sigma naught square is greater than k is equals to alpha. This is again the level of significance, and then this is actually chi square which follows n, then আমরা k টাকে সাবস্টিটিউট করব, chi square n alpha, and এটাতে আমরা যখন লেফট টেল আর রাইট টু টেল দেখবো তখন দেখবো মাইনাসটা আগে আসবে না, যেমনি আমাদের এসে যাচ্ছিল, বিকজ chi square is positively skewed distribution, তো কোনো দিনও অন্য বিয়েতে কনসিডার হবে না, লাইক সায়েন্স বলে এইদিক ওদিক হবে না। তো কে এর ভ্যালু পেয়ে গেছি, অ্যান্ড এটা আমাদের কি হচ্ছে ট্যাবুলার ভ্যালু। ট্যাবুলার ভ্যালু পাওয়ার পরে জাস্ট তুমি কম্পেয়ার করবে কি তোমার এস্টিমেটেড ভ্যালু আর ট্যাবুলার ভ্যালু থেকে কোনটা বড়। যদি এস্টিমেটেড ভ্যালু ট্যাবুলার ভ্যালু থেকে বড় হয় তাহলে ওটা রিজেক্ট এচ নট হবে, অর এলস ইট উইল বি অ্যাকসেপ্টেড। দিস উইল দ্য ট্যাবুলার ভ্যালু। সো we will reject h naught if and only if n s naught square by sigma naught square is greater than chi square n comma alpha। আর এখানে আমাদের স্ট্যাটিস্টিক্সটা কি হচ্ছে s naught square, তো আমাদের s naught square টাকে তুমি সাবজেক্ট করে নেবে। This will actually sigma square naught divided by n chi square n alpha, and we will be getting this from the table. তো যদি এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করে, if it satisfied this condition, তাহলে কি হবে রিজেক্ট h না। আর এখানে আমাদের কেটা আমাদের কোথায় থাকছে, আচ্ছা এটা তো পজিটিভলি স্কিউ আর রাইট টেল, সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি k is equals to আমার এখানে chi square n alpha এই জায়গাটা থাকছে, and এই পুরো জিনিসটা আলফা তোমার হয়ে যাচ্ছে। তো k is equals to chi square is n comma alpha. Similarly তোমার লেফট হ্যান্ড টেস্টটা, left tilt test which is the less than type, so আমাদের h naught টা এখানেও আবার সেম হয়ে যাবে, sigma square equals to sigma naught square, and h1 টা আমাদের less than type এর হয়ে যাবে। so again we will reject h naught if and only if n s square naught by sigma square naught
is less than k because এখানে left tail test consider করছি where k is obtained from the size condition and s square s naught square is equals to again 1 by n summation I is equals to 1 to n x minus mu whole square. Then আমরা আবার probability-টা লিখবো টেস্ট কাট করছি sigma square naught এর. So this is actually n s square square divided by এটা less than k alpha. So এখানে আমরা এটা chi square ফলো করছি n k is equals to alpha and then k টাকে আমরা আবার সাবস্টিটিউট করব n alpha and এটা আমরা কোথা থেকে পাবো টেবিল. So this is the tabular value. আচ্ছা এখানে মাইনাস আলফা হবে 1 minus alpha because এখানে আমাদের left tail test consider করছি. So it will be like যদি এখানে positively skewed হচ্ছে then this will be k is equals to chi square n 1 minus alpha. এটারও এরিয়া তোমার আলফাই থাকবে কিন্তু তোমার পুরো এটা লেফট টেইলডে কনসিডার করছে বিকজ ক্রিটিক্যাল রিজনটা পুরো লেফট সাইডে লাই করছে. দ্যাটস ওয়াই কে এর ভ্যালু এখানে ডিটারমাইন্ড হবে. দেন অ্যাজ ইউজুয়াল কে এর ভ্যালু তোমরা পেয়ে গেলে এস্টিমেটেড ভ্যালুজের সাথে আবার কম্পেয়ার করবে. সো we will reject h naught if and only if এটা estimated value যেটা আমরা লিখছি and এটা tabular value chi square n 1 minus alpha. Again you have to substitute the statistics which is s naught square. This is less than just cross multiply করে দিবে and 1 minus alpha. That's it. And last stepটা হচ্ছে তোমার two tail test. So এখানেও তোমার h naught টা আবার সেম হচ্ছে sigma is equals to sigma naught square and h1 টা হচ্ছে তোমার not equal to type where k is the size condition. তো পরে হবে we reject h naught if and only if its statistics is too large or too small. যেটাকে আমরা লিখতে পারি n s naught square divided by sigma naught square is greater than k. মাইনাস হলে টু স্মল হয়ে যাবে প্লাস হলে টু লার্জ হয়ে যাবে. k is the size condition and তোমার s naught টা আবার সেম 1 by n summation xi minus mu. তারপর তুমি আবার প্রবাবিলিটিটা লিখলে n s naught square divided by sigma naught square greater than k is equals to alpha. এটা আবার chi square ফলো করবে but this time there will be more. একবার প্লাস একবার মাইনাস. So k will be chi square n alpha by 2 because এখানে তোমার আলফা যে রিজনটা আছে ক্রিটিক্যাল রিজনটা ওটা দু সাইডে ডিভাইড করবে. So it will be like এখানে হচ্ছে তোমার chi square n 1 minus alpha by 2 and এখানে হচ্ছে chi square n alpha by 2. এখানে দেখো মাইনাসটা হচ্ছে না এখানে মাইনাস 1 মাইনাস আলফা বাই 2 তে আমরা আগে কিরকম করে লিখে দিতাম টি এর সময় we could have written as n alpha by 2 বা টাউ এর সময় n alpha by 2 n তো হয় না alpha by 2 but t এখানে হবে না because it is a positively skewed distribution. So k determined হয়ে গেল. Again we have to compare the estimated values and the tabular values. So we will reject h naught if and only if n s naught square by sigma naught square greater than chi square n alpha by 2, which we can write it as একটা প্লাস হবে একটা মাইনাস হবে. সো যখন প্লাসটা লিখছি ধরো n s naught square divided by sigma naught square greater than chi square n alpha by 2 প্লাসটা লিখছি মানে আমাদের রাইট টেলটা কনসিডার করছি. So s square is greater than
সিগমা আচ্ছা সিগমা নট স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এন পাই স্কোয়ার এন আলফা বাই 2। আর যখন আমরা মাইনাসটা কনসিডার করছি, এটা মাইনাসটা ধরো কনসিডার করছি, দেন অ্যাকচুয়ালি কি হবে, মাইনাস সিগমা স্কোয়ার বাই এন হবে না, চেঞ্জেসটা হবে আমাদের এখানে। সো উই উইল অ্যাকচুয়ালি রাইট এস নট এন by sigma naught square. This is greater than chi square n. চেঞ্জেস দেখো এখানে হচ্ছে 1 মাইনাস আলফা বাই 2, যেটা আমরা ডায়াগ্রামেটিক্যালি এই সাইডটা কনসিডার করেছিলাম, দিস ওয়ান। সো এটাও যখন তুমি সাবস্টিটিউট করে লিখলে, সো ইট উইল বি এস, দিস ইজ, এটা লেস দ্যান হবে, দিস ইজ লেস দ্যান বাই, বিকজ এটা তোমার লেফট সাইডে লাই করছে, সো লেস দ্যান সিগমা স্কোয়ার বাই এন pi square n 1 minus alpha by 2. So দুটো কন্ডিশন কি হয়ে গেল, we will reject h naught if and only if n s naught square, আমি ডিরেক্ট কন্ডিশনস গুলো লিখে দিচ্ছি, if 1 s naught square is greater than sigma naught square by n pi square n alpha by 2, or equation 2 হচ্ছে s naught square pi square n minus n 1 minus alpha by 2। এই দুটো কন্ডিশন যদি স্যাটিসফাই করে দেয় তাহলে আমরা এক্স নটটাকে রিজেক্ট করে দেবো। এখান অবধি কারো কোনো ডাউট আছে? এটা একটা কেস কমপ্লিট হলো, which is the test for sigma square when mu is known. আচ্ছা, আর লাস্টেরটা আমরা করব টেস্ট ফর sigma square when mu is unknown. So case 4 is test for sigma square when mu is unknown. So এখানে দুটোই unknown থাকছে, sigma square unknown থাকছে, mu unknown থাকছে। So first test হচ্ছে right tail test. এটা হচ্ছে মোর দ্যান টাইপ। তো মোর দ্যান, দেন আমাদের নাল হাইপোথিসিস আবার কি হবে, এখানে লিখে দিবে টু টেস্ট, আমি বারবার কিন্তু বলছি স্টেটমেন্টস গুলো অমিট করবে না। টু টেস্ট h নট sigma square is equals to sigma naught square against h1 sigma square is greater than eta, because this will lie on the right hand side of this thing, so eta right take. So we will reject the statistic, এখানে n minus 1 থাকবে বাই দ্য ওয়ে, কেন এটা আমি দেখিয়ে দিব, sigma naught square greater than k, where s naught আমাদের কি ছিল 1 minus 1 by n minus 1 summation xi minus x bar। এটা আমি আগের এক্সারসাইজে বলেছিলাম, x বারটা just because আমাদের mu unknown হচ্ছে, then we have to define another statistic for mu which is its unbiased estimator, ওটা x bar হচ্ছে, and given this x bar we are losing 1 degree of freedom, তো এখানে আমাদের n minus 1 হচ্ছে আমাদের টোটাল ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডমটা। সো যখন আমরা cross multiplication করব, it will be n minus 1 s square is equal to summation xi minus x bar, and sigma স্কয়ারটাকে দিয়ে ডিভাইড করলে is equal to summation xi minus x bar divided by sigma naught, এটা হোল স্কয়ার হয়ে যাবে। so this again follows chi square, but এখন chi squareটা কি দিয়ে ফলো হবে, n minus 1 degrees of freedom। তো এই জিনিসটাই দেখো আমরা উপরে পুট করেছি, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসটা পুরো। আগে আমরা এস নট কনসিডার করতাম বিকজ আমাদের কাছে এন আর মিউ ছিল, বাট এখন আমরা এস কনসিডার করছি, সো দ্যাটস ওয়াই we are considering n minus 1
আর s not এর জায়গায় s কনসিডার করছি। সো अगेन দিস ইজ গ্রেটার দ্যান k, তো k টা আবার সাইজ কন্ডিশন এখানে লিখে নিব। তারপর আবার প্রবাবিলিটির ইয়েটা লিখবো, স্টেটমেন্টটা p অফ সিগমা নট এটা n minus 1 s square divided by sigma naught square greater than k. This is tau. So p eta, this follows chi square with n minus 1 degrees of freedom, which is greater than k, is equals to alpha. K টাকে substitute করে আমার ওর ভ্যালুটা ফাইন্ড করব, which is the tabular value and will be found from the tables. Then we will compare it with the estimated values. সবার প্রসিজার সেম আছে, বাট তোমাকে মনে রাখতে হবে যখন কোনটা আননোন হচ্ছে কোনটা আননোন হচ্ছে না, তখন তোমাদের পার্টিকুলার ভ্যালুস গুলো কি থাকবে। We will reject h naught if and only if n minus 1 s square by sigma naught square, this is greater than chi square n minus 1 এটা alpha. So তুমি s square টাকে আবার সাবস্টিটিউট করলে it will be sigma naught square divided by n minus 1 chi square n minus 1 alpha. So if this condition satisfy, তাহলে reject h naught. Same type. Similarly, তোমার left hand test টা কি হবে? Left hand test, which is the less than type. So এখানেও h naught আমাদের same. Sigma square is equal to sigma naught square and h1 is equals to eta. So we will reject h naught if and only if n minus 1 s square এটা less than থাকবে, because আমরা এখানে left hand consider করছি, k is again the size condition and s square টা again তোমার 1 minus n minus 1 summation x a minus x bar whole square এটা হচ্ছে। তো তোমরা যখন probability লিখছো, you are testing for sigma square, so n minus 1 s square divided by, but এখন এটা less than k হবে because it is left hand, তো তোমার critical region টা like হচ্ছে আমাদের left side এ, that's why, and this statistics follows chi square, so it will be chi square with n minus 1 degrees of freedom less than k is equals to tau বলছি alpha. So k will be determined from the chi square table with n minus 1 degrees of freedom and level of significance alpha হবে না, এখানে 1 minus alpha by 2 হবে, because chi square টা আমাদের আচ্ছা এক মিনিট, chi square টা ফলো করে না, করে না, 1 minus alpha হবে, 1 minus alpha because তোমার chi square টা আমি যেমনি বলে দিলাম it is positively skewed, so positively skewed, that's why এখানে 1 minus alpha হচ্ছে because left hand test আছে, তো তোমার লাইক করবে এই জায়গাটা। So k is equals to chi square n minus 1 1 minus alpha, তারপর আমরা tabular value পেয়ে গেলাম and then we will again compare with the estimated value. So we will reject h naught if and only if the estimated value which is given by n minus 1 s square divided by sigma theta is less than k. K value হচ্ছে chi square n minus 1 1 minus alpha, then again you will be substituting s square, এটা হয়ে যাচ্ছে তোমার s naught divided by n minus 1, এটা হচ্ছে chi square n minus 1, এটা হচ্ছে 1 minus alpha, এটা হয়ে যাচ্ছে। যদি এটা satisfy করে then again you have to reject h naught, and the last case is two-tailed test. So again তোমার null hypothesis same হবে, এটা sigma is equal to sigma naught square and h1 is equal to not equal to type. So again we will reject, but এখানে আমরা কি বলে মডুলাস কনসিডার করব because two-tailed হচ্ছে। We will reject h naught if and only if the modulus of this statistics, which is n minus 1 s square divided by this, is greater than k.
where K is the size condition. And S এর formula তোমরা জানো, so put it here. Summation xi minus x bar whole square. Then again you have to write the probability in order to determine the size condition. This is greater than K is equals to alpha. And এটা follow করবে chi square with n minus 1 modulus. So এটা আবার প্লাস মাইনাস হবে, সো এটার ভ্যালু কি কি হবে আমি এরকম করে লিখছি। সো ইট ক্যান বি আলফা chi স্কোয়ার n minus 1 আলফা বাই 2, আরেকটা হবে chi স্কোয়ার n minus 1 1 minus আলফা বাই 2। এই দুটো কন্ডিশনস, এটা রাইট টেইলড জন্য আর এটা লেফট টেইলড জন্য। সো এটা অ্যাকচুয়ালি রাইট টেইল মানে যখন প্লাস হবে, মডিউলাসের ভ্যালু প্লাস হচ্ছে তখন এই ভ্যালুটা লিখবো, আর মডিউলাসের ভ্যালু যখন আমরা মাইনাস কনসিডার করছি দেন আমরা এই ভ্যালুটা লিখবো, লেফট এর ভ্যালু মানে লেফট এর যেটা আছে ওটার ভ্যালু লিখবো। সো সিন্স আমরা ট্যাবলেট ভ্যালু পেয়ে গেছি, আমরা আবার এস্টিমেটেড ভ্যালুর সাথে কম্পেয়ার করব। সো উই উইল রিজেক্ট h naught if and only if n minus 1 s square by sigma naught square this is greater than chi square n minus 1 alpha by 2. এখন যখন প্লাস আর মাইনাস দিয়ে কনসিডার করছি দেন উই উইল গেট টু ইকুয়েশনস। ফার্স্ট এটা হবে প্লাসে s naught is greater than sigma square naught divided by n minus 1 chi square n minus 1 alpha by 2, and the second one is or s square is less than sigma naught square divided by n minus 1 chi square n minus 1 1 minus alpha by 2। বাস যদি এটার মধ্যে কোনো কন্ডিশন স্যাটিসফাই করে then we will reject h naught. That's it. এখন তিনজনে বলো কেউ বুঝতে পেরেছো কিনা, কেন কি তোমাদের আজকে রেসপন্স খুব কম ছিল আজকে। তো আজকের ক্লাস এত অব্দি আছে বিকজ এই সবগুলো তোমরা 1 উইক পুজোতে প্র্যাকটিস করো या না করো, বাট এটা অ্যাটলিস্ট 2 টাইম লিখে প্র্যাকটিস করবে, বিকজ যদি এটা প্র্যাকটিস না থাকে তাহলে পরে সামস গুলো করতে অসুবিধা হবে, বিকজ কনসেপ্ট ক্লিয়ার থাকবে না। সো এখন বলো তোমরা তিনজন বুঝতে পেরেছো কিনা সবগুলো। হ্যাঁ দিদি। নির্ঝর, ঋতিকা? আচ্ছা, কিন্তু এগুলো আমি বারবার বলছি, এগুলো 1 উইক যেটা আছে পুজোতে, হ্যাঁ পড়ছো না ঠিক আছে, এনজয় করা ইজ গুড, বাট এটা 1 ঘন্টাও লাগবে না। আমি তোমাদেরকে বলে 1 ঘন্টা বা 2 ঘন্টা একবার যদি প্র্যাকটিস করো, 1 থেকে 2 ঘন্টা লাগবে লিখে লিখে প্র্যাকটিস করবে। কোনটা কিসের জন্য, কোথায় 1 মাইনাস আলফা হচ্ছে, কেন আলফা বাই 2 হচ্ছে, কেন কোন ডিস্ট্রিবিউশনে মাইনাসটা আগে চলে যাচ্ছে, কোন ডিস্ট্রিবিউশনে কি না হচ্ছে, পুরো ব্যাক স্টোরি যেন সবার ক্লিয়ার থাকে। সো এটা 1 উইক পুরো প্র্যাকটিস করবে। নেক্সট উইক তোমাদের তো ছুটি আছে, সো স্যাটারডে ক্লাসটা তোমরা আই গেস লক্ষ্মী পুজো আছে, বাট লক্ষ্মী পুজো বিকেল থেকে লাগছে। সো সকালবেলাটা আমি তাও পড়াবো, বিকজ বিকেল বেলাটা পড়াচ্ছি না, অ্যান্ড সানডে তো আমি কোনো ক্লাস রাখছি না, বিকজ সানডে তো তোমার লক্ষ্মী পুজোটা আসছে, লাইক হাফ তোমাদের যেটা বলে ওই পূর্ণিমাটা লাগছে, যাই হোক। তো সানডে তো লাগছে, তো ওটার জন্য আমি ডিস্টার্ব করছি না। তো স্যাটারডে সকালে লাগছে না, যেহেতু স্যাটারডেটা করাবো অ্যাজ ইউজুয়াল। থার্সডে যে বিকেলের ক্লাসে ছিল ওটা আমি সকালে করাচ্ছি, অ্যান্ড আরেকটা কোনো ক্লাস তোমরা নিজেরা ডিসাইড